Hi everyone, welcome to this new video. In this case, my classmates Emilio Avalos, Renzo Garcia, and I, Fernando Camacho, are going to resolve a quiz of differential equation. In this case, we are going to resolve this exercise of initial value problems by means of Laplace transformation. So, we are going to use these formulas to resolve it, but well, first we have this equation with this initial value, and sorry well, in this case we have to remember that yes, it's equal to the Laplace transformation of yt, and yt is the inverse Laplace transformations of g of s. So first we have to apply this case. So let's do it. We have to apply it in both sides. In this. And in this case. So we can apply in this side of the equation this formula that is in green, and we are going to apply part by part. And in this case, we are going to apply this formula. Sorry, the camera. So we are going to have square less and in the another case plus and in the another part of the equation we have this. It's after that we are going to apply the initial values that we have, and we are going to substitute. And in this case, we have is equal to this s plus 1 because it's minus 1. Minus 5. And in another part, we have the same. So how you can see this part, you can separate it in s plus 1 and s plus 4.
Okay, so if we separate this part, we're going to have plus we can simplify this and eliminate with that, so we have this equation. So after this part, we are going to apply this part, yet hey it's equal to the inverse Laplace transformation of g of s. But first, we are going to resolve this fraction by partial fractions. So we're going to separate it. Plus and plus c, and it's the same but square. So we have a plus b, and we only eliminate the square to do that. It's more fast. Plus c. And we're going to apply values to eliminate some incognites. First is equal to 1. So a is equal to 1 over 9. And another value is s equal to minus 4. We eliminate all the values except by c. So 1 equal to c minus 3. So c is 1 over minus 3. And to b, we can apply s equal to 0 and apply the another values that we have of a and c. So we substitute all of that, and sorry, and if s is 0, we have 4 to square, that is 16, plus b, and we have 1 plus 4, 1 multiplied by 4, we have 4, plus 3, and we have 1, so we only have this value. We separate b. We're going to have 1 minus plus, it's equal to 3 over 9.
And we have minus 4 over 9. And so we have that b is minus 1 over 9. And we can substitute that, all of the values, with yes, y of s, and we are going to have yes is equal to the easy part. And we have the values, it's 1 over 9 minus 1 over 9 and minus 1 over 3. But we have to apply this value. So it's over s plus 1. We're going to plus here. Okay. And in this part, we are going to apply the another part of the inverse Laplace transformation. So we are going to have y of t. And the inverse Laplace transformation, it's part by part. We can close this part in 1. So we are going to have 10 over 9 plus 1 plus Laplace transformation of this part another part of this part. And in this case, we can separate the values inside of the fraction. And let's do it. 10 over 9, and we can copy. This. We're going to have 1 plus minus 1 over 9, and we can copy. Let's do it more fast. Less these values, and then there it's the same. In this part, you can see that it's the same that this part with the minus a. So we're going to apply it. E minus t less 1 over 9. Sorry, I forgot it. In this part we have the same. E minus 4t, and in another part we can see that we are applying s plus 4, but it's the same as this equation. It's only with a substitution. So we are going to apply this substitution, that it's a minus 4, that is minus a,
multiplied by t, and we are going to have it's n plus 1, so we have n factorial, and it's the same that say that we have t elevate to 1. So that's the final result of all these differential equation, and let's do it the next exercise. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero presentar cómo es que resolvimos esta ecuación diferencial. Ok, de forma que, recordamos que, esto lo podemos resolver por Laplace, transformada de Laplace, de forma que nos quedaría, cada uno de estos términos hay que convertirlos por separado. Entonces tenemos que L de Y más, la transformada de Laplace de Y es igual a la transformada de Laplace de T. Ok, ahora recordemos, entonces transformamos esto, lo que nos da el resultado de S al cuadrado de Y de S más S, menos, es menos. Esto es menos, déjenme corregirlo, de forma que eso es menos S de Y, pero de 0 de Y 0, y menos la derivada de Y de 0. Aquí cerramos corchete y tenemos el siguiente término, que es el de Y, que nos sería más Y de S. Ok, y recordemos que la transformada de Laplace de T es igual a n factorial entre S de n más 1, lo que nos da el resultado de 1 entre S cuadrado. Ahora, esto ya que lo tenemos, utilizamos las condiciones que donde Y de 0 es igual a menos 2 y la derivada de Y es igual a 1, lo que nos da un resultado. Es, por aquí tenemos S y Y, esto se mantiene igual porque no tenemos ninguna de las condiciones iniciales, y aquí tenemos S de Y de, aquí se convierte en menos 2, o sea, esto nos queda como minus 2, ok, menos 2, estoy multiplicando obviamente, multiplicando de menos 2, luego menos 1, y esto queda de YS más YS, queda igual YS, y que esto es igual a 1 de S al cuadrado. Ok, entonces de aquí, pues prácticamente lo pasamos, quedaría con menos 2 y, pero ¿cuál es el paso siguiente? Pues lo que hay que hacer es factorizar. Entonces tenemos nuestro Y por IS, cuántas veces se repite. Ahora aquí vemos que se repite 2 veces, y con lo cual nos podría quedar como Y de S al cuadrado, que es el término de acá, y el 1 que está acá, más 1, así factorizamos tanto esto de acá como esto de acá, y el menos es 2S que nos queda aquí, menos 1, lo pasaremos del otro lado, dando como resultado que 1 entre S cuadrada menos 2 veces S menos 1, ok, pero queremos dejar esto en términos de YS, entonces nos quedaría como Y de S es igual a 1 de S al cuadrado multiplicado por S al cuadrado más 1. Ok, todo esto menos aquí otro químico que signo, porque al multiplicarse se convierte en más, esto si se queda como menos, queda como más, entonces sería como menos 2S entre S al cuadrado de S, ok,
nos quedaría como es S al cuadrado más 1. Listo, y más 1 de, bueno, lo mismo derivado de S al cuadrado más 1. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, la idea es ver la manera de reducir lo máximo posible. Y para esto, bueno, teniendo en cuenta, creo que lo podemos pasar a fracciones parciales Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría igual como S cuadrado por S al cuadrado más 1. Ok, y esto, bueno, lo igualamos a, bueno, pues A, que sería nuestro término de acá, que es S cuadrado. Bueno, el primero es S y luego S cuadrado. Luego más B de S cuadrado. Luego más C de S más D de este término de acá. Entonces nos quedaría como S al cuadrado más 1. Ok, y una vez que ya tenemos esto, bueno, hacemos los pasos de esto multiplicarlo para acá y bueno, nos quedaría como 1 es igual a multiplicado por S tal. No se lo simplico así. Ajá, o sea, como sería, bueno, solo término de S, término de S, luego multiplicado por S cuadrado. Ay, a ver, me voy acá. Vamos a acercarlo un poco más para tener más precisión. Ok, y aquí tenemos S. S cuadrada. Listo. Más 1. Ok, todo esto multiplicado por acá, esto multiplicado por acá. Ok, luego traes más B para multiplicada por S cuadrada más 1. Y luego más S de S más D. Y esto multiplicado a S al cuadrado. Ok, bueno, esto nos quedaría como A de S, A de S a la 3 más A de S, porque esto se multiplica por 3 y luego por S. Entonces, okay. Luego más B de S cuadrada más B, luego más C de S a la 3 más D a la S al cuadrado. Bueno, de aquí factorizamos, nos queda como A más C, esto lo ponemos en cochecito, de S a la 3, luego más, aquí tenemos de B, más D, B más D, de S, de 2, y luego más, A, S, más B, que quedó solito. Ok, luego, ya que tenemos esto, pues podemos simplemente igualar a cada potencia. Entonces nos quedaría como B es igual a 1, donde luego también A es igual a 0, porque pues no hay ningún referente de S. O sea, B pues queda 1, B es igual a 1, luego A pues nos queda 0, y también, bueno, para encontrar los demás, que sería el BD más AC, como ya tenemos el valor de B, entonces podemos, como es 0, podemos inferir que, bueno, B más D es igual a 0, porque, bueno, 1 más D, bueno, esto es igual a 0, y pues nos queda como D es igual a menos 1. Ahora con el término de A y C de A es igual a 0. Ok, todo esto es igual a 0 porque pues no tenemos el S de 3 de este lado. Entonces A más C, perdón, aquí es 0. Ok, entonces, bueno, inferimos que C es 0. Es 0 porque 0 más C es igual a 0, pues es igual a 0 todo esto. Ahora,
Bueno, entonces por lo tanto podemos tener que el resultado de 1 de, a ver, déjenme ponerlo de otro color para que se vea de mejor manera. Ok, vamos a ponerlo naranja. Entonces 1 de S por S cuadrado, perdón, es S cuadrado, ¿no? Sí, S cuadrado. A ver. Sí, aquí es S cuadrado. S cuadrado más 1, ok, es igual a 1, porque tenemos el A, entonces, no, perdón, el B. B, porque este es igual, bueno, este es 0, este es 1, este es 0 y este es 1. Nos quedaría como 1 de S cuadrado, ok, más, bueno, 1, y de S al cuadrado más 1, ok, nos quedaría así. ¿Qué podemos inferir de aquí? Bueno, recordemos que tenemos nuestro IY, nuestro IY principal, IY de S, ok. Entonces, simplemente el IY de S que tenemos aquí, lo sustituimos por este de acá, lo que nos daría un resultado de, tenemos de 1 de S al cuadrado, es menos 1 de S al cuadrado más 1, tenemos corchete, menos, bueno, los términos anteriores están que es menos 2S entre S al cuadrado más 1, ¿sí? Ok, sí, más 1, más 1 de S al cuadrado más 1 de S al cuadrado más 1, ¿verdad? Sí, ok, sí. Okay. Y lo que podemos notar aquí es de que tanto el término de acá como el término de acá son íntimamente similares. ¿Qué podemos decir? Pues, y que, bueno, ahí está, más bien este y este son mucho más similares. O sea, prácticamente esto se cancela. Lo que nos haría que nos quedáramos solamente con estos dos términos, que es 1 entre S cuadrado y es de acá. ¿Ok? Ahora, una vez que hacemos este cambio de, bueno, ya tenemos que y de S, ok, ahora voy a ponerlo de otro lado para no perdernos. Bueno, acá está, ok, donde 1 de S al cuadrado menos 2 veces S de S al cuadrado más 1, ok. Ahora lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace inversa. La Laplace inversa, porque de forma que tengamos de que y normal de t. Ok, entonces aquí que va la transformada de Laplace tanto de cada uno de los términos inversa, entonces quedaría como 1 de S al cuadrado menos 2 veces la transformada de Laplace menos 1, aquí sigue 2 veces transformada de Laplace inversa de Laplace de S, ok, entre S cuadrado más 1 se saca el 2 porque es constante, entonces, ok, lo que nos daría, bueno, recordemos que esto es igual a t y esto es igual al coseno por la, bueno, nuestras fórmulas que tenemos de que de Laplace, de coseno de, entonces nos quedaría como, bueno, el resultado final sería y de t, ok, es igual a t menos 2 veces el coseno de t, ok. Entonces este sería nuestro resultado final y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy y les agradezco muchísimo toda su paciencia y su tiempo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Okay, hi teacher, today we will be solving the quiz number 2, the partial 2. My team is composed by Fray Camacho, Renzo Garcia and myself, Emilio Alonso. So this quiz asks for solving as a method of Laplace transform. So in this occasion I will be solving the exercise C. So we will be starting. This is the exercise C. This is the function
or the equation. So first of all, we have to apply the Laplace transform for each term. So we will have Laplace transform of second derivative of y, Laplace transform. Okay, first we can let out the constants, that in this case will be 6 and 9. So we will have 6 times the Laplace transform of the first derivative of y plus 9 times the Laplace transform of y, that is equal to the Laplace transform at t at the potential of 4, e or anywhere at the potential of minus 3 times t. So here we have the essential formula that we already saw in class. So we need to apply these essential formulas to this. So we saw in class general or similar equations we have to adapt to our variable. In this case, we saw this with x, so we are using y. We have only this little change. So that tells us that we have s squared. In this case, we will put y in function of s plus s minus 3 plus 6 times it will be s y in function of x plus 1 times 9 y as in function of s, and then we have a type of composite Laplace transform. So we will be dividing this for solve easier. So we have this that will be solving to e. In this case, the formula tells us, and we will be applying at that is 1 over s. S is the essential formula. In this case, it tells us minus, but how is minus times minus? They will provide us as a result the plus. So in this case is a, and a in this equation is 3, so we will have 3. But how is a composite Laplace transform? We will be applying this. So because we have a t here, so we have n factorial, that in this case is 4. So we will have 4 factorial over, and our new s will be this argument. So we'll put here s plus 3 at the potential of n plus 1, and n is 4, so we'll have 5 here. Okay, then we have to solve or simplify. We can name of the different forms, but here we can appreciate that we have g dependent g of y that is dependent of s, so we can factor these terms that we are sharing. So we'll have y that depends on s, that we will multiply in 4, that we will multiply in 6, but is 6x, so like this, and 9. Oh, and 9. And then we will have plus this s that is alone, plus it will be 6 times 1, 6 minus 3, give us 3, and this will be equal at 4 factorial, that is 5 plus 3, that is 0, 5. So we can identify this as a common factor, type of that. So we can pass all this to this side. So we have this.
how this is 18, we will be resting at this side. So we will have this. And then we can factor also this trinomial or this polynomial. So we'll have s plus 3 squared. So we will have this. And then how this is multiplying this y that is in function of s, we can pass this as a type of multiplying over 1 like this. So we will have for type of variable that is dependent on s alone. So we will have 4 over s plus 3 the potential of 5 over s plus 3 and the potential of 2 minus s plus 3 and the potential of s plus 3 and the potential of 2. So we can simplify this. We will have 4 factorial at the potential of s plus 3 at the potential of 7 minus 1 over s plus 3. So we have alone our variable, but here we have to return to the original variable, so we have to apply a type of inversal of Laplace transform. So if we have the inversal of Laplace transform, applying of all this, like this, for factorial 8 plus 3 is 7 minus if we do this, I will be continuing this side. So we will have this, we will have y that depends on s, we will convert into y that depends on t, because t is our original variable here. So that is equal to, and then we have to separate this. This is a, for be honest, this is a really challenge for this type of, or for me, this is a real challenge. So first, we can identify here this property. So if we have this property applying or returning at this term, we will have that is e. That is e at the potential of, here we have the s, and if we take a special look, this is exactly the same factor of the same argument at this. So that means that is the same term. Okay, so if it is the term of this, we will have the same results. So we will have this. So here we have the first part that is solutionated already. And then we will have this, okay, I will do this on that side. So first I will be looking for factorial, that is 4 times 3 is 12, 12 times 2 is 24, and it is 4 factorial. So we will have that for factorial
s plus 3 at 7 is equal to 24. S plus 3 at 7. So we can appreciate that here, that is n in the formula is 7. So how is 7? We can say that this factorial that is imaginary here is 6. So we have to multiply this form, that is 24 over 6 factorial, that is multiplying, or that is times 2, also 6 factorial, and s plus 3 at the potential of 7. So here we have to find what means 6 factorial. So 6 times 5 is 30, 30 times 4 is 120, and 120 times 3 is 360, and 360 times 2 is 720. So we'll have 24 over 700, and I say 20. Timing, I will also put this here. So here, or we will have a type of cancelling, but we will be cancelling at the form that we have, for example, that. And okay, it's not like cancelling because this will verify our process. So for this we have to simplify only this. So it will be 12 if I'm correct, it is 1 over 30 that we will multiply this. So for this, we will have okay, we can identify the same property that we apply this over here. So this property is a composed Laplace transform, how I mentioned here. So the Laplace transform, or the inverse Laplace transform of this, that will be, okay, that is this term, that is 4 factorial over s plus 3 at the potential of 7, will be 1 over 30 times, so we will have e at the point. Okay, this will be also this term, so I will put here, or remember that the Laplace transform version of this, that is 1 over s plus 3 will be equal to e minus 3t. So this is the first step, and the second step is that we have 4 factorial, and we have 4 factorial. No, I'm wrong. This is the second part, so this is equal to 6 factorial that we have here. So the factorial is 6. That means that we have t at this potential, because the formula tells us that t at the potential of something is this potential as the expressed timing by the factorial. So that means that we have t at the potential of 6.
So we will have this like this and this. Yeah, and this is the inversal of this. So the inversal of the y that depends of x will be returning to us to the original variable that in this case is t. So we will have a create code boundaries for separated and there is this clear. So we will have y that depends of t that is equal to this term is equal to this. So I can express for letting less space like this minus this term that will be this, and this is the solution. So thank you, teacher. See you.